like, subscribe and get notified. Health Minister Vishwajit Rane on Friday stated that DHS along with GMC has extended a memorandum of understanding with AstraZeneca for lung cancer screening at GMC. He further added that files are moved to government for confidentiality pricing to get life-saving cancer drugs at decent pricing. Treatment protocol warpak confidentiality pricing ache file already move केल्ली काय महिन्या पयली आणि confidentiality pricing जे हा गोवा एकमेव राज्य असतले जे तुम्ही म्हणता नाही कॅन्सरा खातीर इतले आमी एक्सपेन्सिव मेडिसिन्स आमी घेता confidentiality pricing केल्यार आमकां खूप प्रमाणात लाइफ सेविंग ड्रग्स आमकां खूप सवाय भितर ते गावपाची शक्यता आहा आणि म्हणूनच ग्लोबली एक्सेप्टेड नॉर्म हा confidentiality pricing and confidentially pricing जो concept ha it is accepted norm across the globe and that we want to introduce in the state of Goa so that if there is any life saving drug so that then we can tie up. Suppose it's a proprietary item and it belongs to a particular company through confidentiality pricing which is accepted norm everywhere. Now we will get it cleared and then we'll put it to the cabinet which we have been pursuing so that we are able to access expensive medicines for a very decent cost and then we are able to give that treatment protocol to that patient to save so that we are able to give him and provide him the best quality healthcare and to save his life. या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. एक सायडीन एस्ट्राझेनेका आमचे MOU जे आहा ह्या देशांत एकमेव अशें MOU आहा. आता दुसरे राज्य फॉलो करतले पण आमी पयलींच्यान चालू केल्ले आसा ज्या तरेनी आयब्रेस्टाची आमी चालू केल्ले आयज लंग्स कॅन्सर स्क्रीनिंगाचे आमी चालू केला आणि 1 वर्ष कंप्लीट जावन तुमचे फुड्यान आयिल्ले आसा. आता परत 2 वर्साचो पिरियड वाडयला आनी म्हाका खात्री आहा की हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून कॉन्फिडेन्शियलिटी प्रायसींग जेन्ना स्टेटाक आमकां वी आर एबल टू सेव मनी एंड येट प्रोक्योर हाय एंड मेडिसिन्स and proprietary medicines which we are able to treat cancer patients and lung cancer related or cancer related treatment. आमी हे एस्ट्राझेनेकाचे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान बी लोकांक बी जागृत करपाक की आमी आयज स्क्रीनिंग करता आनी स्क्रीनिंगाच्या माध्यमांतल्यान जायते इवन कॅम्प्स आमी जे ऑर्गनायज केल्या मेगा कॅम्प्स तेज्यान बी आमकां जायते लोकांक आमकां पयर ओरल कॅन्सराचे कांय पेशंट्स गावले आणि हे सगळे गोष्टी आमी स्क्रीनिंग आनी लोकांक वेगळ्या तरेन स्कॅन करून स्क्रीनिंग करून लोकांचे जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न आमी करता.